그가 바깥들 북쪽을 향한 문간의 길이와 너비를 측량하니 길이는 50척이요 너비는 25척이며 문지기 방이 이쪽에도 셋이요 저쪽에도 셋이요 그 벽과 그 현관도 먼저 측정한 문간과 같으며 그 창과 현관의 길이와 너비와 종려나무가 다 동쪽을 향한 문간 같으며 그 문간으로 올라가는 7층계가 있고 그 안에 현관이 있으며 안뜰에도 북쪽 문간과 동쪽 문간과 마주대한 문간들이 있는데 그가 이 문간에서 맞은 쪽 문간까지 측량하니 100척이더라. 그가 또 나를 이끌고 남으로 간즉 남쪽으로 향한 문간이 있는데 그 벽과 현관을 측량하니 먼저 측량한 것과 같고 이 문간과 현관 좌우에 있는 창도 먼저 말한 창과 같더라. 이 문간의 길이는 50척이요 너비는 25척이며 또 그리로 올라가는 7층계가 있고 그 안에 현관이 있으며 이쪽 저쪽 문벽에 종려나무를 새겼으며 안뜰에도 남쪽을 향한 문간이 있는데 그가 남쪽을 향한 그 문간에서 맞은 쪽 문간까지 측량하니 100척이더라. 그가 나를 데리고 그 남문을 통하여 안뜰에 들어가서 그 남문의 너비를 측정하니 크기는 길이가 50척이요 너비가 25척이며 그 문지방 방과 벽과 현관도 먼저 측량한 것과 같고 그 문간과 그 현관 좌우에도 창이 있으며 그 사방 현관의 길이는 25척이요 너비는 5척이며 현관이 바깥들로 향하였고 그 문벽 위에도 종려나무를 새겼으며 그 문간으로 올라가는 8층계가 있더라. 그가 나를 데리고 안뜰 동쪽으로 가서 그 문간을 측량하니 크기는 길이가 50척이요 나무가 25척이며 그 문지방과 벽과 현관이 먼저 측량한 것과 같고 그 문간과 그 현관 좌우에도 창이 있으며 그 현관이 바깥들로 향하였고 그 이쪽 저쪽 문벽 위에도 종려나무를 새겼으며 그 문간으로 올라가는 8층계가 있더라. 그가 또 나를 데리고 북문에 이르러 측량하니 크기는 길이가 50척이요 너비가 25척이며 그 문지방과 벽과 현관이 다 그러하여 그 좌우에도 창이 있으며 그 현관이 바깥들로 향하였고 그 이쪽 저쪽 문벽 위에도 종려나무를 새겼으며 그 문간으로 올라가는 8층계가 있더라. 그 문벽 곁에 문이 있는 방이 있는데 그것은 번제물을 싣는 방이며 그 문의 현관 이쪽에 상둘이 있고 저쪽에 상둘이 있으니 그 위에서 번제와 속죄제와 속건제의 희생제물을 잡게 한 것이며 그 북문 바깥 곧 입구로 올라가는 쪽 이쪽에 상둘이 있고 문의 현관 저쪽에 상둘이 있으니 문 곁 이쪽에 상이 4이 있고 저쪽에 상이 4이 있어 상이 모두 8개라. 그 위에서 희생제물을 잡았더라. 또 다듬은 돌로 만들어 번제에 쓰이는 상 4이 있는데 그 길이는 1척 반이요 너비는 1척 반이요 높이는 1척이라. 번제 희생제물을 잡을 때 쓰는 기구가 그 위에 놓였으며 현관 안에는 길이가 손바닥 넓이만한 갈고리가 사방에 박혔으며 상들에는 희생제물의 고기가 있더라. 안쪽 문 밖에 있는 안뜰에는 노래하는 자의 방이 둘이 있는데 북문 곁에 있는 방은 남쪽으로 향하였고 남문 곁에 있는 방은 북쪽으로 향하였더라. 그가 내게 이르되 남쪽을 향한 이 방은 성전을 지키는 제사장들이 쓸 것이요 북쪽을 향한 방은 제단을 지키는 제사장들이 쓸 것이라. 이들은 레위의 후손 중 사독의 자손으로서 여호와께 가까이 나아가 수종드는 자니라고. 그가 또 그들을 측량하니 길이는 100척이요 너비는 100척이라. 네모 반듯하며 제단은 성전 앞에 있더라. 그가 나를 데리고 성전 문 앞에 이르러 그 문의 좌우 벽을 측량하니 너비는 이쪽도 5척이요 저쪽도 5척이며 문 두께는 문 이쪽도 3척이요 문 저쪽도 3척이며 그 현관의 너비는 20척이요 길이는 11척이며 문간으로 올라가는 층계가 있고 문 벽에는 기둥이 있는데 하나는 이쪽에 있고 다른 하나는 저쪽에 있더라. Ezekiel chapter 41. Then he brought me into the sanctuary and measured the doorpost 6 cubits wide on one side and 6 cubits wide on the other side. The width of the
tabernacle. The width of the entryway was 10 cubits, and the side walls of the entrance were 5 cubits on the side and 5 cubits on the other side. And he measured its length 40 cubits and its width 20 cubits. Also he went inside and measured the doorpost 2 cubits, and the entrance 6 cubits high, the width of the entrance 7 cubits. He measured the length 20 cubits and the width 20 cubits beyond the sanctuary, and he said to me, "This is the most holy place." Next he measured the wall of the temple 6 cubits. The width of each side chamber all around the temple was 4 cubits on every side. The side chambers were in 3 stories, on one above the other, 30 chambers in each story. They rested on ledges on the side chambers all around. Then they might be supported but not fastened to the wall of the temple. As one went up from story to story, the side chambers became wider all around, because their supporting ledges in the wall of the temple ascended like steps. Therefore the width of the structure increased as one went up from the lowest story to the highest by way of the middle one. I also saw an elevation all around the temple. It was the foundation of the side chambers, a full rod that is 6 cubits high. The thickness of the outer wall of the side chambers were 5 cubits, and also the remaining terrace by the place of the side chambers of the temple. And between it and the wall chambers were widths of 20 cubits all around the temple on every side. The doors of the side chambers open on the terrace, one door towards the north and another towards the south, and the width of the terrace was 5 cubits all around. The building that faced separating courtyard at its western end was 70 cubits wide. The wall of the building was 5 cubits thicker all around, and its length 90 cubits. So he measures the temple 100 cubits long, and the separating courtyard with the building and its wall was 100 cubits long. Also the width of the eastern face of the temple, including the separating courtyard, was 100 cubits. He measured the length of the building behind it facing the separating courtyard, with the galleries on one side and on the other side 100 cubits, as well as the inner temple and the porches of the court. Their door post and the be-leveled window frames and the galleries all around their 3 stories opposite the threshold were paneled with wood from the ground to the windows. The windows were covered. From the space above the door even to the inner room, as well as outside, and every wall all around, inside and outside, by measure. And it was made with cherubim and palm trees, and a palm tree between cherub and cherub. Each cherub had 2 faces, so that the face of a man was toward a palm tree on one side, the face of a young lion toward a palm tree on the other side. Thus it was made throughout the temple all around. From the floor to the space above the door and on the wall of the sanctuary, cherubim and palm trees were carved. The doorpost of the temple were square, as was the front of the sanctuary. Their appearance was similar. The altar was of wood 3 cubits high, and its length 2 cubits. Its corners, its length, and its side were of wood. And he said to me, "This is a table that is before the Lord." The temple and the sanctuary had 2 doors. The doors had 2 panels apiece, 2 folding panels, 2 panels for one door and 2 panels for the other door. Cherubim and palm trees were carved on the doors of the temple, just as they were carved on the walls. A wooden canopy was on the front of the vestibule outside. There were beveled window framed in palm trees on one side and on the other. On the side of vestibule, also on the other side, chambers of the temple, and on the canopies. Amen.